Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lectures, I have discussed about the inheritance, then types of inheritance, okay, and then I did some practical work for the inheritance and types of inheritance, and I hope you got all these things, okay. So now, in this lecture, I will discuss about the polymorphism, different types of polymorphism, okay, then practical work on the polymorphism, okay. So now, just like we have inheritance is uh, the most important pillar of the object-oriented programming. So same polymorphism is also just like this is also the important pillar of the object-oriented programming. Okay, so now first of all you need to know about the polymorphism, the meaning of the polymorphism, and then the working of polymorphism. And what is the importance of polymorphism in object-oriented programming? Okay, so now what is a polymorphism? Polymorphism is a combination of two words. So we can say that here what is the poly? Okay, so poly, and the second one is morphism. So this complete polymorphism word has been taken from Greek word. So poly means many, okay, poly means many, and morphism means we can say forms. Polymorphism چی است؟ این مجموعه دو کلمه است، یک است پولی، دوم است مورفیزم. ای از زبان یونانی گرفته شدن. صحیح است. پولی معنی چی است؟ معنی، چندین، و فارمز معنی چی است؟ حالت ها. صحیح است. Polymorphism معنی چی است؟ چندین حالت ها. For example, let me just give you an example of water. So now we have different forms of water. For example, we can say solid, liquid, you studied it in science, okay. The third form of water we can say that is gas, okay. So now these are many forms of the water. So same thing, we are achieving an object-oriented programming by using polymorphism. So we will take different methods, okay, in different forms. The polymorphism چی می باشه؟ The polymorphism ما مختلف methods رو میگیریم، مختلف codes رو ما میگیریم. صحیح است که او کود در مختلف حالت می باشن. صحیح است. وقتی که مختلف حالات می باشه امو پروسس امو کنسپت رو باز ما چی میگیم که چی است؟ ای پولی مورفیزم است. صحیح اینجا polymorphism چی نشته است؟ polymorphism in Java is a concept by which we can perform a single action in different ways. Polymorphism is derived from two Greek words, poly and morph. The word poly means many and morph means forms. So polymorphism means many forms. There are two types of polymorphism in Java: compile time polymorphism and runtime polymorphism. We can perform polymorphism in Java by method overriding and method overloading. So here in this complete slide I have taken some ideas about the polymorphism. So first, if we are taking a single action in different ways, for example ما مختلف action ما یک action داریم و در مختلف حالات ما امو action را perform میکنیم. Says for example we are adding numbers. So addition of numbers, for example addition is an action. We have addition and now we are performing this action by using different forms. مختلف حالات ما این operation را apply میکنیم. For example, I'm performing addition on two numbers. I'm performing addition on three numbers. I'm performing addition on four numbers. Okay. So now
performing this addition on two numbers, performing this addition on three numbers, performing this addition on four number. So the process is same, the action is same, the action is word. So here action is addition, okay? So now we are performing this action by using different forms. First, we are we are performing this action by adding two number. We are performing this action by adding three number. We are performing this action by adding four numbers. Okay. ما आम्ही एडिशन याक ॲक्शन असतं याक अमल असतं की आम्ही ॲक्शन را ما आम्ही کار را ما به مختلف حالات انجام میتم ایدیشن ما گفتم که جمع کردن است در مختلف حالات ما ای اکشن را پرفورم میگیریم مثال ما دو نمبر را ایدیشن میگیریم سه نمبر را ایدیشن میگیریم یا چهار نمبر یا عدد را ما اید میکنیم صحیح است بی امی سیم ایدیشن است خود مختلف حالت ما امی ایدیشن را پرفورم میکنیم صحیح است so now this performing a single action by using different ways, by using different forms. So that is called what? That is called the polymorphism in Java. Says the polymorphism the Java است. امی پیشتر که ما گفتیم که polymorphism که است از کدام زبان گرفته شده از کدام ورد گرفته شده از گریک ورد گرفته شده که یک پولی است و یک مارفس است یا مارفیزم است پولی ما گفتیم که معنیش چی است پولی معنی است معنی و مارف معنی چی است فارمز است forms okay so the complete meaning of polymorphism means performing single action by using different ways yeah by performing single action by using many forms okay so this is polymorphism okay the poly means many and morph means forms okay I hope you got this idea okay and this concept امیدوار هستیم که شما این را فهمیده باشین اما پولیمورفیزم ما گفتیم که سنگل اکشن ما باشه و مختلف طریقه ما امو اکشن را پرفورم میکنیم ما مثال دادم که جمع کردن نمبر است مثال ما دو نمبر جمع میکنیم این ادیشن است خب ما در حالت چی گرفتیم ادیشن کردیم دو نمبر را ما اید کردیم این سه نمبر را ما اید میکنیم یا چهار نمبر مثال دو نمبر ما اید میکنیم for example 10 plus 20 ये एडिशन است یک حالت एडिशन است یک اکشن ما پرفورم کردیم یک حالت است مثال سه نمبر ما اید میکنیم for example 10 plus 20 plus 30 صحیح است یک حالتش است میکسم چهار نمبر پنج نمبر ما جمع میکنیم امی یک ادیشن است به مختلف طریقه ما ایرا add میکنیم صحیح است نمبر رو ما add میکنیم so inshallah then we will do practical on this okay ها there are two types of polymorphism ما دو types داریم یک compile time polymorphism است صحیح است و دوم که است دوم run time polymorphism است compile time رو ما یک نام دیگه ما میگم یک نام دیگه چی است static polymorphism هم ایرا گفته میتونیم ما صحیح است static polymorphism static polymorphism و run time polymorphism رو ما دیگه که نام ما میگم چی است او است dynamic polymorphism okay static polymorphism and dynamic polymorphism okay so now these are the two types of polymorphism so inshallah we will discuss it in coming slides okay one more thing so in Java we can perform polymorphism in Java by method overriding and method overloading so inshallah we will perform the polymorphism we will do examples for polymorphism
uh, by using method overloading and method overriding. So for compile time polymorphism, so the example of compile time polymorphism is static polymorphism, that is method overloading, and runtime polymorphism, that is method overriding. Okay, so this was all about this slide. Okay, so if you have any question, so then you can put your question. Okay, so inshallah I will give you answer. Okay, so next what we have. Okay, so next in this slide, so we have types of polymorphism. So one we have compile time polymorphism, and the second one is runtime polymorphism. Is I have told you that we can say that this is the static polymorphism. Sorry. Okay, uh, we can call this is a static polymorphism, and we can call this is a dynamic polymorphism. Okay, dynamic polymorphism. Okay, uh, so now what is the static polymorphism? Let me explain it. Okay, compile time or static polymorphism. So this is a polymorphism. ये polymorphism असतं की refers to behavior that is resolved when your Java class is compiled. आम्ही polymorphism की असतं resolve میشه وقتی که ما Java class را compile میکنیم. صحیح است؟ during compilation مقصد execute میشه وقتی که ما static polymorphism استفاده میکنیم یا compile time polymorphism که وقتی که ما استفاده میکنیم صحیح است او وقتی که ما پروگرام کمپایل میکنیم اگر به یادتان باشه هر وقتی که ما در نوتپد پروگرام نوشته میکردیم صحیح است در نوتپد که ما پروگرام نوشته میکردیم در نوتپد اول ما پروگرام کمپایل میکردیم چه قسم کمپایل میکردیم همون نام کلاس ما نوشته میکردیم صحیح است کلاس نیم ما نوشته میکردیم و کلاس نیم یا همون فایل نیم رو ما نوشته میکردیم دات جاوا ما نوشته میکردیم صحیح است نه جاوا و اینجا ما نوشته میکردیم جاوا سی نه این وقتی که ما پروگرام کمپایل میکنیم چی میشه همی پولیمورفیزم استاتیک پولیمورفیزم کد اکزیکیوت میشه صحیح است و این ریزولو میشه اچیو میشه صحیح است و مثال کمپایل تایم پولیمورفیزم چی است متد اوورلودینگ است خیر ما متد اوورلودینگ تشریح میکنیم باز که متد اوورلودینگ چی است ما مکمل مثال کار میکنیم و با شما میگم که حالی چی است این پولیمورفیزم است سعی اینجا method overloading is an example of compile time polymorphism. Method overloading is how you can use method with same name to do different things based on the parameters based. Okay, method overloading مقصد این است که ما یک متد میگیریم فور اگزامپل ما یک متد میگیریم به نام سم ما در یک کلاس دو متد میگیریم خب فقط چی است مختلف پرامیترز ما میگیریم صحیح است سم okay and I'm taking same name for a method but here we will have different name different number of parameters and a and b so we can achieve method overloading by taking same name of the classes okay but different number of parameters says the
یا different arrangement of the parameter. for example اینجا ما integer میگیریم صحیح است. مثال ما یک دیگه میگیریم method به نام چی sum. اینجا ما چی میگیریم string A for example. string A all چی است؟ اگر شما اینجا ببینین اینجا ما سینگل پرامیتر گرفتم، اینجا ما سینگل پرامیتر گرفتم. خب فرقش چی است؟ فرقش different types of parameter است. مثلا اینجا integer type است، اینجا string type است. we can achieve the method overloading. مثلا وقتی که ما method overloading achieve میکنیم ما به توسط چی achieve میکنیم که نامش سیم می باشه، different number of parameter می باشه یا different parameters می باشه یا ترتیب parameter چی می باشه different می باشه. مثال اینجا ما دو parameters ما میگیریم، مثال یک دیگه sum function شما میگیرین صحیح است. مثال شما اینجا اول string گرفتی string A و دوم شما integer گرفتی صحیح است. integer B for example integer B for example و شما with same name یک دیگه چی میگیرین for example شما with same name یک دیگه function مثال جور میکنین. the method overloading باید نام فانکشن چی باشه سیم باشه. مثال ما نوشته میگیم and A string B for example. So this is also the method overloading. Yeah, different number of parameters may باشه یا different parameters may باشه. اینجا string است، اینجا چی است؟ integer است صحیح است. یا ترتیب arrangement سیکونس پرامیتر چی است؟ different می باشه. مثلا اینجا اول string آمده بعد از integer آمده، اینجا اول integer آمده بعد از string. همون string و integer است different parameters نیست، خب فقط سیکونسش چی است؟ مختلف است. این مختلف حالت های چی است؟ method overloading است. So inshallah we will do it practically, but here you should just keep in mind that static polymorphism या compile time polymorphism. So this is the example of static or compile time polymorphism is what? That is the method overloading. Okay, in method overloading is the compile time yeah static polymorphism as the says the inshallah we will I will do it practically. Okay, next runtime or dynamic polymorphism. runtime or dynamic polymorphism مقصد ये است هر وقتی که پروگرام رن میشه وقتی که ما کمپایل میکنیم، پیشتر که ما گفتم که کمپایلیشن چی است؟ کمپایلیشن مقصدی است که شما امو جاوا سی نوشته میکنی و باز فایل نیم نوشته میکنی صحیح است، فایل نیم نوشته میکنی و بعد از این دات جاوا. می جاوا چی است؟ کمپایلیشن پروگرام کمپایلیشن است. و پروگرام رن چی است؟ فقط شما جاوا نوشته میکنین عمود cmd و بعد از این فقط شما فایل نیم یا کلاس نیم را نوشته میکنین. می چی است؟ این رن تایم است، اینجا پروگرام رن میشه. وی چی است؟ این کمپایل تایم است، اینجا پروگرام رو ما چی میکنیم؟ کمپایل میکنیم. ما یک بایت کد کرییت میکنیم اینجا صحیح است، کمپایل میشه. نو ای چی است؟ پولیمورفیزم اینجا اکزیکیوت میشه. کدام است؟ استاتیک. یا ما کمپایل تایم پولیمورفیزم میگم. و رن تایم چی است؟ وقتی که ما پروگرام رن میکنیم بعد از او چی میشه؟ ریسالو میشه صحیح است. او در کمپایل تایم ریسالو میشه و چی است؟ این در رن تایم ریسالو میشه، مقصد اکزیکیوت میشه. و این جی وی ام اکزیکیوت میکنه ایره صحیح است. چی اکزیکیوت میکنه؟ جی وی ام. اینجا کمپایلیشن ضرورت نیست، هر وقتی که پروگرام کمپایل شد بعد از جی وی ام ایره چی میکنه؟ اکزیکیوت میکنه صحیح. شما در اول لکچر ما گفته بودم که اول بایت کد کرییت میشه صحیح است. بایت کد چی است؟ همو فایل است که اکستنشن دات کلاس داره صحیح است. و بعد از این بایت کد که است جی وی ام باز چی میکنه ایره
execute میکنه سیست GVM execute میکنه و باشه شما چی میده result میده با شما سیست ای چی هستن ولی امی پولیمورفیزم که هست وقتی که پروگرام کمپایل میشه باید کد کریت میشه در اون وقت چی نمیشه ریسالف نمیشه اکزیکیوت نمیشه بعد از این جی وی ام رو چی میکنه ری اکزیکیوت میکنه این داینامیک polymorphism هست صحیح است ها method overriding allows child classes to provide their own implementation of method also defined in the parent class. So now we will achieve runtime or dynamic polymorphism by using inheritance process. Okay. ای polymorphism که است وقتی که ما inheritance میگیم در inheritance ای achieve میشه مثال parent class می داشته باشیم صحیح است the parent class چی می باشه یک method می باشه امون method امون name و امون number of parameters بیخی سیم می باشه ده چی the child class نو باز ای رو ما چی میگیم ای رو ما method overriding ما میگیم صحیح است سیم متد می باشه اینجا که نام داره و اینجا که نام هست number of parameters اینجا که هست کلش سیم می باشه the parent ما define میگیم و باز امون متد ما ده child هم define میگیم این method overriding هست و این method overriding چی هست این ما dynamic polymorphism یا runtime polymorphism و اینجا ما dynamic binding استفاده میگیم صحیح است dynamic binding inshallah I will also show you the dynamic binding binding as the dynamic binding so yak static binding as yak dynamic so inshallah I will also clear these two things static binding and dynamic binding okay so next, the GVM decide which version of the method the child's or the parents to call based on the object through which the method is invoked. وقتی که method same می باشه نامش هم سیم است پرامیترش هم سیم است وقتی که ما امی method the main function اگر ما کال میکنیم یک آبجکت باید ما جور کنیم و را شما میفهمین که ما یک آبجکت child class جور میکنیم صحیح است از child class object جور میکنیم و چی را کال میکنیم ما method parent را کال میکنیم خب اگر ما امو سیم method را کال میکنیم باز GVM decide میکنه که آیا این method خود child هم است در parent هم است نو باید کدام method را ما کال کنیم صحیح است آیا ما child را کال کنیم یا آیا ما parent method را کال کنیم به خاطر که نام سیم است صحیح است نو در این وقت باز GVM چی میکنه فیصله میکنه که کدام method کال شوه باید صحیح است که از parent باید کال شوه یا از child کال شوه صحیح است so now this was all about the dynamic polymorphism okay so next what we have method overloading so now I will discuss about the method overloading and then I will do practical work on the method overloading okay so as I have told you that method overloading is an example of compile time sorry is I have told you that this is the compile time yeah we can say this is the static polymorphism okay okay compile time or static polymorphism this is an example of compile or static compile time or static polymorphism says them okay so if a class has multiple methods having same name but different in parameter it is known as method overloading okay suppose you have to perform addition of the given numbers but there can be any number of arguments if you write the method such as a int for two parameters and b
and for three parameters, then it may be difficult for you as well as other programmer to understand the behavior of the method because its name differs. Okay, so we perform method overloading to figure out the program quickly. Okay, so now what is mean by this complete statement? Okay, so let me just clear the concept of method overloading, okay, in Java programming. So inshallah then you will easily learn this, okay, in practical work. Okay, so here what is method overloading? So here for example, here I will take a class for example addition. This is a class, and in this class, for example, I'm taking a method void sum. For example, int x comma int y. Okay, starting of the method inside this. For example, um, I'm taking for example system dot out dot print ln sum of x sum of x and y is equal to plus x plus y. Okay, so this will be the sum of these two, then close the method. So here I have the same method void sum, and we have int x comma int y comma int and z. So here we have three parameters starting off the method in system dot out dot print ln. So here I will have some, sorry, sum of x y and z is equal to, sorry, is equal to plus x plus y plus z. You just say parameter as the say chira mojam kadem number mojam kade. Each is the closing of the, and this is the closing of the class. Second job, do method or with same name, same return type, sum as the engine chase the sum as the. Only fark chase the fark fakat number of parameters असतं म्हणजे दो parameter असतं and x and y असतं म्हणजे say parameter and x and y and z irama chimigam so irama method overloading momegam so is irama chimigam method overloading. Okay, so we can call this is a method overloading. Okay,
same name of the function but different number of parameters. So this is method overloading. Ya ma same parameters darım. خود ترتيبش فقط فرق باز میکنه. سیست نو این چیست method overloading است. سیست. So this was method overloading. So let me just do practical work on this. So for example, here we have Java, NetBeans. Okay, so here let me just create a new project. Sorry, we should just create file, new project, Java application. Let me just give a name to this, overloading. You can also give method underscore overloading. Okay, and the class name will also be method overloading. Okay, so now okay. So now this is a class. In this class we have man method. For example, I'm taking a class with the name of void show. For example, here I'm taking string name. Okay. And starting of the method and closing of the method, and I want to display that name system.out.println your name your name is equal to plus name. Okay, and I'm taking a method with same return type with same name but different number of parameter. For example, string. First I'm taking int id, and second one I'm taking, for example, string. Okay, name. So in first method show I have just taken name, and in second method I have taken the name and also id. For example, I'm printing your name and id is equal to plus id plus space plus name. Okay, so now I will um, I will create an object of this class. So what is the name of the class? So the name of the class is method underscore overloading, and for example I am creating an object of this class, new method
underscore overloading, method overloading. Okay, and now call the method. For example, I'm calling obj.show. So now here you will see uh, the two methods. In the two methods असतं होची असतं different number of parameters असतं. We do method different number of parameters with same name. इरम method word loading में सही. So for example object.show. For example here I am passing a name, any name you can pass. For example Peter. Okay, this is the name. Save this. और कदम method call मिशा आया e method call میشه یا آیا e method call میشه. هر دویش مربوط به object هسته. حالی e method call میشه. چرا e method call میشه؟ به این خاطر که اینجا ما به توسط پرامیتر ایرا different میگیریم. صحیح است؟ مختلفیتش که است که این مختلف است. این دو method به توسط چی مختلف است؟ که ما different number of parameters داریم. صحیح است؟ اینجا دو parameters هست، بالا یک parameter هست. به این خاطر عالی اول کال میگیره. save this. عالی فقط display میگیره your name is this one. Okay, so now the name will be passed to this parameter and will be assigned to name variable. Okay, and then that will be displayed right here. اینو ما تشریح کرده بودیم. صحیح است؟ وقتی که ما method return value گفته sorry method argument method که ما گفته بودیم. صحیح است؟ let me just execute this. So now it will execute successfully and you will see the result. Your name is equal to Peter. صحیح است؟ امی Peter pass شد اینجا به name assign شد اینجا باز display شد. For example if I want to call the second one, so then I will write a show the object dot show, and here I will pass first. For example id is equal to 1 and name is equal to, for example Ahmad. Save this and now execute. So now what will happen? So this show will call this method issue call میگیره int id 1 که است با id assign میشه. سیز با این variable assign میشه و احمد که است با name assign میشه و باز اینجا چی میشه display میشه و اول ای display میشه. صحیح است؟ به خاطر که ما object کال کردیم. صحیح است؟ اینجا سعی کن چی است the output the output نوشته است your name is Peter, your name and id is equal to 1 and Ahmad. صحیح است؟ نوی چی است؟ method overloading است. اگر ما different name نگیریم صحیح است؟ اگر different name نباشه مثال ما چی میگیریم؟ اگر ما امی پرامیتر پاک کنیم for example اینجا ما پاک میکنیم عظیم. اگر ما different parameter نگیریم صحیح است؟ خیر object است اینو ما کامنت میگیریم. سعی اینجا error می باشه. اینجا error چی است؟ میگه که show method که است. so here the show method is already defined in the class. So now this is called the ambiguity error. Okay, so این ambiguity error است امی کامپایلر رو نمیفهمه که بسید ما اگر ما کال میگیریم کدام متد باید کال شد. صحیح است؟ بیخی اجازه نمیده که شما امی قسم متد را جور کنید. می overriding یا سوری overloading نیست. method overloading نیست. method overloading مقصدی است که different number of parameters یا different parameters می باشن. صحیح است؟ یا sequence parameter چی می باشد different می باشد. so look at this control plus z. let me Peter. So here we had Ahmad. Okay, so now this complete concept we can say this is the polymorphism. Okay, so we are here I have used the show method in different forms. Okay, so here we have just only one parameter and here we have two parameters. So same method
but different forms. Okay, yeah, we can say many forms. So this is the concept of the polymorphism. So now you can also perform this polymorphism by taking an example of addition of number. Okay, so you take the class name is addition, and then a method name is uh, function name sum. Okay, and and a and b. Okay, and a b c. So that method will be the same name, is sum. Okay, but you will have different number of parameters. So this concept, we can say this is the compile time, yeah, static polymorphism. Simply this is a polymorphism. Okay, e polymorphism method or loading mode says the next what we have in this chapter. So here, this is an example of method or loading. ما هو مثال امی simple کار کردیم سیست شما باز امی مثال رو ترای کنین سیست امو سیم مثال پیشتر که ما تشریح کردیم اینجا هست سیست باز شما امی رو خود کار کنین سیست. خب بعد از این چی هست؟ بعد از این method overloading by changing data types of arguments. امو پیشتر که ما گفتم که method overloading ما या हो डेटा टाइप नंबर तादाद डेटा टाइप या पैरामीटर सॉरी डेटा टाइप नहीं पैरामीटर तादाद पैरामीटर्स मुख्तलिफ में बाशा या डेटा टाइप मुख्तलिफ में बाशा सही या सीक्वेंसेस मुख्तलिफ में बाशा این جمع method overloading که است add from method ما گرفتم اینجا add method گرفتم اردویش دو پرامیترز است سه است پایینم دو پرامیترز است خب مشکل چی است فرقش چی است فرقش فقط می است که and A and B است یه double A double B است و دیگه چی است method overriding است method overriding. So I will discuss it in next lecture. Okay, so it's enough for this lecture. So in this lecture I have covered the method overloading, runtime polymorphism, yeah, dynamic, static, compile time polymorphism, and polymorphism. Okay, so it's enough for this lecture. So if you have any question, so then you can ask. Okay, so good luck for you, dear students. Okay.